ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা, সবাইকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি। আমরা আরও একটি অ্যাসাইনমেন্ট সলিউশন ক্লাসে চলে এসেছি। আজকে আমরা ফিজিক্সের যে অ্যাসাইনমেন্টটি ছিল ক্লাস 9-এর জন্য সেটি সলভ করব। একটু বড় মানে হিস্ট্রিক্যাল হিউজ একটা অ্যাসাইনমেন্ট, বাট আমরা চেষ্টা করবো যেন এটাকে একটু কনসাইজ করে, কারণ টোটাল মার্কস হচ্ছে 10 মার্কের হিসাব করে আমরা করব। তো আমি অ্যাসাইনমেন্টটা তোমাদের কাছে তো আছেই ইতিমধ্যেই, আমি একদম পড়ে না গিয়ে সরাসরি টার্ম অনুযায়ী 5টা স্টেপ আছে আমাদেরকে, সেই স্টেপগুলো ফলো করে আমরা যাব। যেমন প্রথমে আমাদেরকে বলেছে স্টেপ 1-এ আমরা ফার্স্ট কাজ যেটা করবো সেটা হচ্ছে স্টেপ 1 স্টেপ 1-এ বলেছে স্টুডেন্ট নিড টু রাইট দ্য ইনিশিয়াল স্টেজ অফ গ্র্যাজুয়াল ডেভেলপমেন্ট। ইন ভেরি ফার্স্ট টাইম ইনিশিয়াল স্টেজ ওয়াজ অন দেয়ার। সো কী ছিল ইনিশিয়াল স্টেজ, বা একদম স্টার্টিং পার্ট থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে কী ছিল? আমরা তো সবার আগেই জানবো যে যেহেতু সাবজেক্টটা ফিজিক্সের, তাহলে ফিজিক্স is the oldest and most fundamental branch of science। এটা আমরা আগে থেকেই বুঝলাম। ফিজিক্স ইজ দ্য মোস্ট ওল্ডেস্ট অ্যান্ড মোস্ট ফান্ডামেন্টাল ব্রাঞ্চ অফ সায়েন্স। এবং আমরা যদি দেখি যে the modern science write about topics like me, আমি যেভাবে বলছি ওভাবে লেখো মডার্ন সায়েন্স, কারণ এটা অনেক শর্ট কনসাইজ করতে হবে। reached at present state gradually following tireless labor of innumerable scientists and researchers. Okay, and also having in ancient time it was very tough to exchange the information and was very difficult to convey the result of research to one another. Very difficult time on that time it was. But search for knowledge was not stopped
and by exploring the mysteries of nature, and by exploring the mysteries of nature, mystery of nature, the scientist has given us the modern science as gift. The scientist given us the modern science as a gift. I will write some of the point with this one, just normally, because এটা অনেক বেশি তুমি দেখবা যে এখানে লেখার কোনো পরিধি শেষ নেই এই অ্যাসাইনমেন্টটাতে। তাহলে ফিজিক্স লিখলাম, ওল্ডেস্ট অ্যান্ড মোস্ট ফান্ডামেন্টাল ব্রাঞ্চ অফ সায়েন্স, দ্য মডার্ন সায়েন্স রিচড অ্যাট দ্য প্রেজেন্ট স্টেট গ্র্যাজুয়ালি ফলোয়িং টায়ারলেস লেবার অফ দ্য ইনিউমারেবল সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড রিসার্চার্স। অনেক সায়েন্টিস্ট এবং রিসার্চার্সের কারণেই কিন্তু আজকের এই পজিশন পাওয়া গিয়েছে। ইন অ্যানশিয়েন্ট টাইম ইট ওয়াজ ভেরি টাফ টু এক্সচেঞ্জ দ্য ইনফরমেশন। অনেক আগে কিন্তু এক্সচেঞ্জ ইনফরমেশনটা খুব টাফ ছিল, অ্যান্ড ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু কনভে দ্য রেজাল্ট অফ রিসার্চ টু ওয়ান আনাদার। এখন কী রিসার্চের রেজাল্ট আমি পেয়েছি এটা আরেকজনের কাছে পাঠানো বা ওই সময়ের সমসাময়িক সময়ের যে যারা রিসার্চার ছিলেন তাদের কাছে সাবমিট করা বা দেখানো, এটা খুব টাফ ছিল। বাট সার্চ ফর নলেজ ওয়াজ নট স্টপ, কখনোই এটা স্টপ হয়ে যায়নি তখনও। অ্যান্ড বাই এক্সপ্লোরিং দ্য মিস্ট্রিজ অফ নেচার দ্য সায়েন্টিস্ট গিভেন আস, এই আস্তে আস্তে এভাবেই গ্র্যাজুয়ালি মডার্ন সায়েন্সটা আমাদেরকে কিন্তু গিফট হিসেবে আমাদের কাছে চলে এসেছে। আর একটা বা দুইটা লাইন এখান থেকে আমরা দেখব যে অ্যাট দ্য ইনিশিয়াল স্টেজ অফ, যেহেতু আমাদেরকে ইনিশিয়াল স্টেজ অফ গ্র্যাজুয়াল ডেভেলপমেন্ট, আমি এটা লিখে ফেলো, এরপর আমি লাস্ট নিচের দিকে একটু লিখে দিচ্ছি। স্টেপ 1 ক্ষেত্রে বেশি আর লিখবো না, এখানে 2 মার্ক করে প্রত্যেকটাই। At the initial stage of development, initial stage of development of gradual development, initial stage of gradual development, starting from Thales 624 to 586 BC. Starting from Thales, that means gradual development starting from Thales, and accordingly some of the important physician, Pythagoras, then Democritus, then Aristotle, then Archimedes, then many of them we can write important point of view from there. Eratosthenes, etc. had the great contribution for gradual development .
of modern science. They are asking for in the question gradual development modern science. Okay, after one step, since the 5 step I need to write many informative stage, I will start up with them. The first step, step 1 we have done. Now we will go through the second step here. Let's move on. Initial stage of development is starting from Thales, and in accordingly we got many of them before. Pythagoras, Democritus, Aristotle, Archimedes, Eratosthenes had the great contribution for gradual development of modern science. Great contribution at the initial stage you can write for gradual development of modern science. Step 2, number B, we will go through on them. চলো আমরা এবারে স্টেপ 2টাতে চলে যাই। স্টেপ 2 নাম্বার বি, এরা আমাদেরকে কি বলেছে আমরা দেখি। বলেছে student need to mention the various stage of gradual development. Various stage only we will write upon them. The various stage of gradual development there are several stage on there. Initial stage, then number 2, if we move on there, rising stage of science, and number 3, introduction of modern physics. After then introduction of modern physics, and then number 4, contemporary physics. Only the stage name they asking for. Student need to mention the various stage of gradual development. Various stage of gradual development in case of science likely to have the physics assignment. Due to physics assignment, the initial stage, rising stage of science, introduction of modern physics, and contemporary physics. So only will write the step 2, the mentioning the name on there. এবার চলো আমরা থার্ড স্টেপে চলে যাই। থার্ড স্টেপে বলেছে স্টেপ 3, স্টুডেন্ট নিড টু প্রেজেন্ট দ্য নেমস, টাইমস, ওয়ার্ক অফ দ্য সায়েন্টিস্ট ফ্রম ভেরিয়াস স্টেজ অফ গ্র্যাজুয়াল ডেভেলপমেন্ট। তাহলে চলো আমরা চলে যাই স্টেপ 3তে। স্টেপ 3, এখানে আমাদের একটা লিস্ট আপ করতে হবে। চলো, বিটা একদম সিম্পল, স্টেপ 2টা আমরা ওখানে চলে যাচ্ছি। এবার যদি আমরা সিতে চলে যাই, সিতে এটা হচ্ছে স্টেপ 3, তার ভেরিয়াস স্টেজ। তোমরা জাস্ট একটু দেখি আবার হেডলাইনটা উপরে লেখো। আচ্ছা, অ্যাসাইনমেন্টের টাইটেলটা হচ্ছে গ্র্যাজুয়াল ডেভেলপমেন্ট অফ ফিজিক্স। তোমরা আমি সবার শেষে আবার লিখে দিব না হয় ওখানে। তো স্টেপ 3তে বলেছে নিড টু প্রেজেন্ট দ্য নেম, টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক অফ দ্য সায়েন্টিস্ট ফ্রম ভেরিয়াস স্টেজ অফ গ্র্যাজুয়াল ডেভেলপমেন্ট, দ্য লিস্ট অফ the names, times and works of scientists from various stage
from various stage of gradual development are given in a chart. এরকম একটা আমরা যদি স্টেপ আপ করি তাহলে দেখো একটা লিস্ট করতে হবে তোমাদেরকে, ওই লিস্ট অনুযায়ী আমরা সামনে মুভ করব। এভাবে একটা লিস্ট করে ফেলো। আমরা ওখানে লিখব টাইম পিরিয়ড, কন্ট্রিবিউশন, সায়েন্টিস্ট নেম, তারপরে হচ্ছে টাইম পিরিয়ড অ্যান্ড কন্ট্রিবিউশন। এইভাবে আমরা একটা লিস্ট আপ করে ফেলি। আমরা একদম প্রথম থেকেই যাই। থ্যালিস টাইম পিরিয়ডটা ছিল একদম ইনিশিয়াল স্টেজ, এবং সেখানে যদি আমরা একটু তার টাইম পিরিয়ডটা দিই 624 to 586 BC। ওনার কন্ট্রিবিউশনটা যদি আমরা একটু লিখি, predicted about solar eclipse, এবং তার আরেকটা ছিল নিউ অ্যাবাউট ম্যাগনেটিক প্রপার্টি অফ লোডস্টোন, magnetic properties of lodestone। এটা হচ্ছে থেলিসের একটা কন্ট্রিবিউশন। মানে স্টার্টিং থেকে আমরা যদি চাই সব কিছু ক্ষেত্রে আমরা এগুলো দিব। যেমন নাম্বার 2 যদি আমরা যাই, পিথাগোরাস it is also the initial stage, এবং তার যদি টাইম পিরিয়ডটা আমরা একটু মেনশন করি 527 BC। ওনার কন্ট্রিবিউশনটাতে যদি আমরা যাই, he had fundamental work on vibrating wire along with geometry. He had fundamental work on vibrating wire along with geometry। দেখো এইভাবেই কিন্তু তোমাকে নোট আউটটা করতে হবে, তাহলেই কি তুমি ভালো মার্কস ক্যারি করতে পারবে। শুধু এমনি লিখলে হবে না যে আমাদের থেলিস সায়েন্টিস্টের নেম, তার টাইম পিরিয়ড কী ছিল, তিনি প্রেডিক্ট করেছেন কি সোলার এক্লিপসের উপরে, লোডস্টোনের ম্যাগনেটিক প্রপার্টিস, পিথাগোরাস ইনিশিয়াল স্টেজ, তার টাইম পিরিয়ড, তিনি ভাইব্রেটিং ওয়্যারের উপর কাজ করেছেন এবং তার সাথে জিওমেট্রিকে অ্যাডজাস্ট করেছেন। এই জিনিসগুলো আমাদেরকে কিন্তু একটা করে জানতে হবে। তারপরে আমরা যদি 3rd নাম্বার স্টেজে যাই, 3 নম্বর সায়েন্টিস্ট ডেমোক্রিটাস, ওনারও এটা ছিল ইনিশিয়াল স্টেজ টাইম পিরিয়ড, এবং ডেমোক্রিটাসের টাইমটা যদি আমরা একটু দেখে নিই 460 BC, এবং উনি অ্যাটমিক কনসেপ্ট, অ্যাটম ইজ ইনডিভিজিবল,
মানে মূলত হচ্ছে অ্যাটমিক কনসেপ্ট উনি দিয়েছিলেন, অ্যাটমিক কনসেপ্ট, এটা ছিল ওনার একটা কন্ট্রিবিউশন। তারপর থেকে অ্যাটম টার্মটা কিন্তু ইউজ হয়ে এসছে বিভিন্নভাবে। নিচে আমরা আরেকটা লিখতে পারবো, লাইভ দেখা যাচ্ছে তো না। নাম্বার 4, ডেমোক্রিটাসের পর যদি আমরা একেবারে আরও প্রমিনেন্ট কিছু সায়েন্টিস্টের সাথে সরাসরি চলে যাই, যেমন আর্কিমিডিস। আর্কিমিডিস ওনার ইয়েটা ছিল কত, টাইমটা 287, এরিয়াও ইনিশিয়াল স্টেজ এবং টাইমটা ছিল 287 BC। এই সময়টাতে উনি কি করেছিলেন, উনি একটা গ্রেটেস্ট সায়েন্টিস্ট অফ অল টাইম। আপওয়ার্ড থার্স্ট অফ লিকুইড, এইটা নিয়ে উনি কাজ করেছিলেন, মানে বেস্ট একটা কনসেপশন দিয়েছিলেন। তাহলে পিথাগোরাস এবং এনাদের দুজনেরটা তো বললামই। এরপরের সাথে আমরা এখানে কি লিখেছি দেখো, অ্যাজ ইউজুয়াল ডেমোক্রিটাস ইনিশিয়াল স্টেজে অ্যাটমটাকে ডিভাইজিবল বললেন, আর আর্কিমিডিস বললেন যে আপওয়ার্ড থার্স্ট অফ লিকুইড, একটা লিকুইডকে, একটা সলিডকে যদি আমরা লিকুইডের মধ্যে ফেলে দিই তাহলে সেটা যদি ডুবে যায় তাহলে তার মাসের উপর, মানে যার মাস যত বেশি থাকবে সে তত ডুবে যাওয়ার চান্স থাকবে। কিন্তু কোনো সলিড দেখা যায় সে ডুবন্ত অবস্থায় ভেসে থাকে, নিশ্চয়ই নিচ থেকে একটা ফোর্স কাজ করছে। এটি হচ্ছে আপওয়ার্ড থার্স্ট অফ দ্য ফোর্স অফ লিকুইড, যার কারণে সেটা ভেসে থাকে। এই কনসেপশনটা আর্কিমিডিস দিয়েছিলেন খুব ইম্পর্টেন্টলি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল ওই সময়। এরপরে আমরা যদি যাই গ্যালিলিও সেম টাইমের একজন সায়েন্টিস্ট ছিলেন ওই সময়, বাট পরবর্তীতে এটা সালের ভেরিয়েশন আসলো। চলো আমরা তাহলে এই চারটা মোটামুটি আমরা বুঝতে পারলাম। আমরা একটু নিচে আবার মুছে এই জিনিসগুলো একটু মুছে আবার একটু লিখি, বাকিগুলো এগুলো তোমরা নোট করে ফেলো, নোট তুলে ফেলো এখান থেকে। এবার দেখো, এবার আসলাম আমরা গ্যালিলিও, প্রমিনেন্ট কিছু সায়েন্টিস্টের সাথে। নাম্বার 5, গ্যালিলিও ওনার টাইম পিরিয়ডটা ছিল, ওনার রাইজিং স্টেজ ছিল টাইম পিরিয়ড। রাইজিং স্টেজ অফ সায়েন্স। ওনার টাইম পিরিয়ডটা ছিল 1564 থেকে 1642, 1564 থেকে 1642। ফার্স্ট টাইম উনি একদম স্টার্টিং থেকে introduced the displacement, then motion, then acceleration, then time introduced। এই টার্মগুলো প্রথমে ইন্ট্রোডিউস করলেন এবং তার আরেকটা কন্ট্রিবিউশন আছে যে ফলিং বডিজ, হি গেভ লস অফ ফলিং বডিজ। এই যে একটা জিনিস যে পড়বে উপর থেকে নিচে, এগুলো তো ইন্ট্রোডিউস করলেন, মোশন, ডিসপ্লেসমেন্ট, অ্যাক্সিলারেশন, টাইম। এবং একটা জিনিস উপর থেকে নিচের দিকে পড়বে, এই পড়াটা কীভাবে হবে, সেখানে যদি কোনো অবস্টাকল থাকে তাহলে কীভাবে পড়বে, আর যদি ফ্রিলি পড়ে তাহলে কীভাবে পড়বে, তার টাইম রিকোয়ারমেন্ট কত, সে কতটুকু ডিস্টেন্স কভার করবে, তার ভেলোসিটি, এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমার একটা কনসেপশন ক্লিয়ার ছিল। এর পরের যে যিনি আছেন, আমরা যাই যদি একেবারে সমসাময়িকের পরবর্তীতে এসে, নিউটন 1687। নিউটন হচ্ছে রাইজিং স্টেজ। আমি রাইজিং স্টেজটা আবার ডট দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের টাইম পিরিয়ডটার ক্ষেত্রে। এটা ছিল 1687। ওনার তো একটা গ্রেট কন্ট্রিবিউশন আছে, তোমরা ক্লাস 8-এও শিখে এসেছো।
উনি দুটো জিনিস দিয়েছে, ল অফ মেকানিক্স অ্যান্ড ল অফ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। ল অফ গ্র্যাভিটেশন, এটা আমরা তোমাদের কাছে পরিচিত। তাহলে ওনারও একটা বেশ কন্ট্রিবিউশন আছে। এরপরে যদি আমরা যাই নাম্বার 7, একটু ইয়েস করলে হয়তো আর একটু স্পেস পাওয়া যাবে, আর এই জনটা লেখা যাবে। নাম্বার 7 লিখছি একসাথে। মেনিয়া সায়েন্টিস্ট মানে এতগুলা সায়েন্টিস্ট আছে এখানে যে তুমি দেখবা মাইকেল ফ্যারাডে আমরা একটু দিয়ে দিই কয়েকজনের মধ্যে, আর কি সবার তো আর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। মাইকেল ফ্যারাডে 1800, এটাও সেম রাইজিং স্টেজ। তোমরা রাইজিং স্টেজটা একটু লিখবা এখানে। টাইম পিরিয়ডটা ছিল 1831। উনি যেটা করেছিলেন সেটি হচ্ছে যে ইলেকট্রিসিটি ক্যান বি প্রডিউসড বাই ভেরিং দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ইলেকট্রিসিটি can be produced by varying the magnetic field, মানে উনি বললেন যে ইলেকট্রিসিটি যে প্রডিউসড হবে এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের উপর ভেরি করে, মানে কীরকম ম্যাগনেটিক ফিল্ড, সেখান থেকে আমরা ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশনের বিষয়টা জানতে পারবো। তাহলে রাইজিং স্টেজে আমরা কয়েকজন সায়েন্টিস্টের নাম এবং তাদের কন্ট্রিবিউশনটা একটু দেওয়ার চেষ্টা করলাম। এবার যদি আমরা একটু ইন্ট্রোডাকশন অফ মডার্ন ফিজিক্স মানে পরবর্তী স্টেজটাতে যাই, বা আরও আছে, যেমন রনজেন আছেন রাইজিং স্টেজের ক্ষেত্রে, মার্কনি আছেন, অনেকেই আছেন। আমরা চাইলে এখান থেকে দু একটা জিনিস অ্যাড করতে পারি। তোমাদের বইয়ে কিন্তু আছে, আমি কিন্তু তোমাদের বই থেকেই এটা সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। দেখা যাক, চলো। আচ্ছা, আমি এই পার্টটা এখানে রেখেই আমি পরবর্তী পার্টটা ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ভিডিও এখানে এন্ড আপ করলাম। আই হ্যাভ আনাদার ক্লাস আফটার সাম টাইম। আই উইল কাম হিয়ার অ্যান্ড মাস্ট অ্যাড উইথ দ্যাট দ্য সেকেন্ড পার্ট। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং হিয়ার।